Gita as it is. We're studying the final verse of the Bhagavad-Gītā. The Bhagavad-Gītā has 18 chapters. Hare Krishna. El Bhagavad-Gītā tiene 18 capítulos. And we are going to study tonight the final verse. Y esta noche vamos a estudiar el verso final. There are 18 chapters and 700 shlokas. Son 18 capítulos y 700 shlokas. In the Bhagavad-Gītā, there are 5 subject matters. En el Bhagavad-Gītā hay 5 temas principales. And Srila Prabhupada will discuss it in the purport. Y Srila Prabhupada lo va a discutir en el significado. So let us chant this final verse. Entonces vamos a cantar este verso final. No libro en español por mujer. Repite, por favor. Yatra Yogeshvara Krishna. Yatra Yogeshvara Krishna. Yatra Partho Dhanudhara. Yatra Partho Dhanudhara. Tatra Shir Vijayo Bhuti. Tatra Shir Vijayo Bhuti. Dhruva Nitir Matir Mama. Dhruva Nitir Matir Mama. Yatra Yogeshvara Krishna. Yatra Partho Dhanudhara. Tatra Shri Vijayo Bhuti. Dhruva Nitir Matir Mama. Yatra Yogeshvara Krishna. Yatra Partho Dhanudhara. Tatra Shri Vijayo Bhuti. Dhruva Nitir Matir Mama. Un momento. Okay. So, I'm going to do the synonyms in English, you do in Espanol. Okay. Claro? Hare Krishna. Yatra. Where? Yoga Ishvaraha. The master of mysticism. El amo del misticismo. Krishnaha. Lord Krishna. El Señor Krishna. Yatra. Where? ¿Dónde? Parthaha. The son of Pritha. El hijo de Prita. Dhanudhara. The carrier of the bow and arrow. Que porta un arco y flechas. Tatra. There. Ahí. Shri. Opulence. Opulencia. Vijaya. Victory. Victoria. Bhutihi. Exceptional power. Poder excepcional. Dhruva.
certain, seguro, niti, morality, moralidad, mati mama, my opinion. mi opinión. Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my opinion. Now you do. Donde quiera que esté Krishna, el amo de todos los místicos, y donde quiera que esté Arjuna, el arquero supremo, es seguro que estarán también la opulencia, la victoria, el poder extraordinario y la moralidad. Esa es mi opinión. Now have them repeat section by section, please. Repite. Donde quiera que esté Krishna, el amo de todos los místicos, y donde quiera que esté Arjuna, el arquero supremo, es seguro que estarán también la opulencia, la victoria, el poder extraordinario y la moralidad. Esa es mi opinión. Okay, so I'm going to read one paragraph, then you read one paragraph like that. We alternate, paragraph by paragraph. Okay. Claro? Mi amiga. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. The Bhagavad-Gītā began with an inquiry of Dhritarashtra's. He was hopeful of the victory of his sons, assisted by great warriors like Bhishma, Drona, and Karna. He was hopeful that the victory would be on his side. But after describing the scene on the battlefield, Sanjaya told the king, "You are thinking of victory, but my opinion is that where Krishna and Arjuna are present, there will be all good fortune." He directly confirmed that Dhritarashtra could not expect victory for his side. Victory was certain for the side of Arjuna because Krishna was there. Krishna's acceptance of the post of charioteer for Arjuna was an exhibition of another opulence. Krishna is full of all opulences, and renunciation is one of them. There are many instances of such renunciation, for Krishna is also the master of renunciation. El Bhagavad-Gītā comenzó con una pregunta de Dhritarashtra. Él tenía esperanzas de que sus hijos triunfaran, asistidos por grandes guerreros tales como Bhishma, Drona y Karna. Él tenía esperanzas de que la victoria fuera a estar de su lado, pero Sanjaya, después de describir la escena creada en el campo de batalla, le dijo al rey: "Tú estás pensando en la victoria, pero yo opino que donde esté presente Krishna y Arjuna, estará toda la buena fortuna". Él confirmó directamente que Dhritarashtra no podía esperar que su lado lograra la victoria. La victoria era segura para el lado de Arjuna, porque Krishna estaba ahí. Que Krishna aceptara el puesto de auriga de Arjuna fue una muestra de otra opulencia. Krishna está colmado de todas las opulencias, y la renunciación es una de ellas. Hay muchos ejemplos de esa renunciación, porque Krishna también es el amo de ella. Okay, now we do next paragraph. The fight was actually between Duryodhana and Yudhishthir. Arjuna was fighting on behalf of his elder brother, Yudhishthir. Because Krishna and Arjuna were on the side of Yudhishthir, Yudhishthir's victory was certain. The battle was to decide who would rule the world, and Sanjaya predicted that the power would be transferred to Yudhishthir.
It is also predicted here that Yudhishthira, after gaining victory in this battle, would flourish more and more, because not only was he righteous and pious, but he was also a strict moralist. He never spoke a lie during his life. La disputa era de hecho entre Duryodhana y Yudhishthira. Arjuna estaba peleando en favor de su hermano mayor, Yudhishthira. Como Krishna y Arjuna estaban del lado de Yudhishthira, la victoria de este último era segura. La batalla iba a decidir quién gobernaría el mundo, y Sanjaya predijo que el poder se le iba a transferir a Yudhishthira. Aquí también se predice que Yudhishthira, después de conseguir la victoria en esta batalla, prosperaría cada vez más, porque no solo era virtuoso y piadoso, sino que además era un moralista estricto. Durante toda su vida nunca dijo una mentira. There are many less intelligent persons who take Bhagavad-Gītā to be a discussion of topics between two friends on a battlefield. But such a book cannot be scripture. Some may protest that Krishna incited Arjuna to fight, which is immoral. But the reality of the situation is clearly stated. Bhagavad-Gītā is the supreme instruction in morality. The supreme instruction of morality is stated in the 9th chapter, in the 34th verse. Manmana bhava madbhakta. One must become a devotee of Krishna, and the essence of all religion is to surrender unto Krishna. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja. The instructions of Bhagavad-Gītā constitute the supreme process of religion and of morality. All other processes may be purifying and may lead to this process, but the last instruction of the Gita is the last word in all morality and religion. Surrender to Krishna. This is the verdict of the 18th chapter. Algunas personas poco inteligentes que toman el Bhagavad-Gītā como una conversación que tuvieron dos amigos en un campo de batalla, pero un libro de esa índole no puede ser escritura. Quizás algunas personas protesten porque Krishna incitó a Arjuna a pelear, lo cual es inmoral, pero la realidad de la situación se expone claramente. El Bhagavad-Gītā es la instrucción suprema en lo que a moralidad respecta. La instrucción suprema de la moralidad se expresa en el 9º capítulo, en el verso 34. Man maná bhava mad bhakta. Uno debe convertirse en devoto de Krishna, y la esencia de toda religión es la de que hay que entregarse a Krishna. Sarva dharmam parintyaya mam ekam saranama braya. Las instrucciones del Bhagavad-Gītā constituyen el proceso supremo de religión y de moralidad. Puede que todos los demás procesos sean purificadores y que conduzcan a este proceso, pero la última instrucción del Gita es la última palabra en todo lo que se refiere a moralidad y religión. Entréguese a Krishna. Ese es el veredicto del capítulo 18. From Bhagavad-Gītā, we can understand that to realize oneself by philosophical speculation and by meditation is one process, but to fully surrender unto Krishna is the highest perfection. This is the essence of the teachings of Bhagavad-Gītā. The path of regulative principles, according to the orders of social life and according to the different courses of religion, may be a confidential path of knowledge. But although the rituals of religion are confidential, meditation and cultivation of knowledge are still more confidential, and surrender unto Krishna in devotional service in full Krishna consciousness is the most confidential instruction. That is the essence of the 18th chapter.
Gita podemos entender que llegar a la iluminación personal por medio de la especulación filosófica y la meditación es uno de los procesos, pero entregarse a Krishna por entero es la perfección máxima. Esa es la esencia de las enseñanzas del Bhagavad-Gītā, el sendero de los principios regulativos en base a las órdenes de la vida social y en base a los distintos cursos de la religión. Puede que sea un sendero confidencial del conocimiento, pero aunque los rituales de la religión son confidenciales, la meditación y el cultivo de conocimiento lo son aún más. Y el entregarse a Krishna a través del servicio devocional con plena conciencia de Krishna es la instrucción más confidencial de todas. Esa es la esencia del capítulo 18. Another feature of Bhagavad-Gītā is that the actual truth is the Supreme Personality of Godhead, Krishna. The absolute truth is realized in three features: impersonal Brahman, localized Paramatma, and ultimately the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Perfect knowledge of the absolute truth means perfect knowledge of Krishna. If one understands Krishna, then all the departments of knowledge are part and parcel of that understanding. Krishna is transcendental, for he is always situated in his eternal internal potency. The living entities are manifested of his energy and are divided into two classes: eternally conditioned and eternally liberated. Such living entities are innumerable, and they are considered fundamental parts of Krishna. Material energy is manifested into 24 divisions. The creation is effected by eternal time and is created and dissolved by external energy. This manifestation of the cosmic world repeatedly becomes visible and invisible. Otro aspecto del Bhagavad-Gītā es que la verdad propiamente dicha es la suprema personalidad de Dios, Cristo. La verdad absoluta se llega a entender de tres maneras: como Brahman impersonal, como Paramatma localizado y finalmente como la suprema personalidad de Dios, Krishna. El conocimiento perfecto acerca de la verdad absoluta significa conocimiento perfecto acerca de Krishna. Si uno entiende a Krishna, entonces todos los departamentos del conocimiento se vuelven parte integral de esa comprensión. Krishna es trascendental, ya que siempre se encuentra en el seno de su eterna potencia interna. Las entidades vivientes se manifiestan en su energía y se dividen en dos clases: las eternamente condicionadas y las eternamente liberadas. Esas entidades vivientes son innumerables y se considera que son partes fundamentales de Krishna. La energía material se manifiesta con 24 divisiones. La creación la efectúa el tiempo eterno y la produce y la disuelve la energía externa. Esta manifestación del mundo cósmico se hace visible e invisible reiteradamente. In Bhagavad-Gītā, 5 principal subject matters have been discussed: the Supreme Personality of Godhead, material nature, the living entities, eternal time, and all kinds of activities. All is dependent on the Supreme Personality of Godhead, Krishna. All conceptions of the Absolute Truth, impersonal Brahman, localized Paramatma, and any other transcendental conception exist within the category of understanding the Supreme Personality of Godhead. Although superficially, the Supreme Personality of Godhead, the living entity, material nature, and time appear to be different, nothing is different from the Supreme. But the Supreme is always different from everything. Lord Chaitanya's philosophy is that of inconceivable oneness
and difference. This system of philosophy constitutes perfect knowledge of the absolute truth. En el Bhagavad-Gītá se han discutido 5 temas principales: la suprema personalidad de Dios, la naturaleza material, las entidades vivientes, el tiempo eterno y todas las clases de actividades que hay. Todo depende de la suprema personalidad de Dios, Krishna. Todas las concepciones acerca de la verdad absoluta, el Brahman impersonal, el Paramatma localizado y cualquier otra concepción trascendental existen dentro de la categoría en la que se entiende a la suprema personalidad de Dios. Aunque a simple vista la suprema personalidad de Dios, la entidad viviente, la naturaleza material y el tiempo parecen ser diferentes, nada es diferente del Supremo, pero el Supremo siempre es diferente de todo. La filosofía del Señor Chaitanya es de la identidad y diferencia inconcebibles. Ese sistema filosófico constituye el conocimiento perfecto acerca de la verdad absoluta. Final part. The living entity in his original position is pure spirit. He is just like an atomic particle of the Supreme Spirit. Thus, Lord Krishna may be compared to the sun and the living entities to sunshine. Because the living entities are the marginal energy of Krishna, they have a tendency to be in contact either with the material energy or with the spiritual energy. In other words, the living entity is situated between the two energies of the Lord. And because he belongs to the superior energy of the Lord, he has a particle of independence. By proper use of that independence, he comes under the direct order of Krishna. Thus, he attains his normal condition in the pleasure-giving potency. En su posición original, la entidad viviente es espíritu puro. Ella es como una partícula atómica del Espíritu Supremo. Se puede decir, entonces, que el Señor Krishna es como el Sol y que las entidades vivientes son como la luz del Sol. Puesto que las entidades vivientes son la energía máxima de Krishna, tiene la tendencia a estar en contacto o bien con la energía material, o bien con la energía material, o bien con la energía espiritual. En otras palabras, la entidad viviente se encuentra entre las dos energías del Señor, y como pertenece a la energía superior del Señor, tiene una partícula de independencia. Mediante el buen uso de esa independencia, ella se pone bajo las órdenes directas de Krishna. De ese modo alcanza su condición normal en la potencia dadora de placer. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya.
Un momento, canta japa, por favor. Otra vez, por favor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gracias. So we just heard this long purport by Srila Prabhupada. Entonces acabamos de escuchar este largo significado por Srila Prabhupada. And what he was giving you was a summary and conclusion of the entire Bhagavad-Gītā. Y lo que él estaba dando era un resumen y una conclusión de todo el Bhagavad-Gītā. So this is a good purport to study on your own very carefully. Entonces este es un buen significado por ti mismo muy cuidadosamente. Because it gives you a nice overview of the entire 700 verses. Porque te da una muy buena visión de los 700 versos. It gives you the conclusion. Te da la conclusión. Just as there is a Sanskrit word, Así como hay una palabra en sánscrito, Vedanta. Vedanta. Repite, por favor. Vedanta. It's actually dos palabras. Son en realidad dos palabras. Veda, anta. Veda means conocimiento. Anta means the end. El final. La final, El final. el final. And conocimiento, knowledge? Sí. Hey, good. So, Vedanta means where knowledge ends. So, Vedanta significa donde el conocimiento termina. So let's look at the words in tonight's final verse. Entonces vamos a mirar los versos de hoy día. For instance, the word Yogeshvara. Vamos a mirar la palabra Yogeshvara. Repite, por favor. Is actually two words. Son en realidad dos palabras. Yoga Ishvara, meaning the master or controller of mysticism. El significado es el controlador del misticismo. So this is a word which is describing the next word, Krishna. Entonces esta es una palabra que está describiendo la siguiente palabra, Krishna. This word Krishna is explained in volumes of verses. Esta palabra Krishna está explicada en muchos versos. In the Srimad Bhagavatam, En el Srimad Bhagavatam, Vyasadeva describes what is Krishna in 9 cantos, Vyasadeva describe qué es Krishna en 9 cantos, which is several hundred chapters. que son muchos capítulos. Canto 1 has 19 chapters. El canto 1 tiene 90 capítulos. Canto 2 has 10 chapters. Canto 2, el canto 1 tiene 19 capítulos, el canto 2 tiene 10 capítulos. Canto 3 has 33 chapters. El canto 3 tiene 33 capítulos. Canto 4 has 33 chapters. El canto 4 tiene 34 capítulos. Canto 5 has 25 chapters. El canto 5 tiene 25 capítulos. Canto 6 has 19 or 20, maybe 19, 20 chapters. El 6 tiene 19 o 20 capítulos. Canto 7 has 15 chapters. El 7 tiene 15 capítulos. Canto 8 has 24 chapters. El 8 tiene 24 capítulos. And Canto 9 has 24 chapters. Y el 9 tiene 94. 24. 24 capítulos. So these 9 cantos, just so that you understand this word, Krishna. Entonces todos estos capítulos son solamente para entender la palabra Krishna. Because in Canto 10, then you study Krishna's birth and activities.
Porque recién en el capítulo, en el canto 10 se estudia las actividades de Krishna y el verbo. But first you have to understand what we mean by this word Krishna. Pero primero hay que entender qué significa esta palabra Krishna. Krishna means it's 2 syllables. Krishna significa son 2 sílabas. Repeat. Krish. Na. Krish means the absolute truth. Krish significa la verdad absoluta. Na means transcendental pleasure. Na significa placer trascendental. So it is a very nice word. Entonces una palabra muy bonita. There is a very famous prayer. Hay un predicador muy famoso. It is called Vishnu Sahasranam Stotra. Se llama Vishnu Sahasranam. Sahasranam. That means 1,000 names of God. Significa significa 1000 nombres de Dios. If you chant that 1,000 names of Vishnu 3 times, Si tú cantas esos nombres de Vishnu 3 veces, you get the same benefit tienes los mismos beneficios by only once saying Rama. que por decir una vez Rama. So, repeat. Rama. Come on. Rama. You have just chanted 3,000 names of God. Han cantado recién 3000 nombres de Dios. Very economical. Muy económico. Now, you chant the name Ram 3 times. Ahora canten el nombre de Rama 3 veces. Rama, Rama, Rama. That is equal to 1 Krishna. Eso es igual a un Krishna. So now you know why it is called Mahamantra. Entonces ahora saben por qué se llama Maha Mantra. Ram and Krishna, the most powerful names of Dios. Rama y Krishna son los nombres más poderosos de Dios. Mahamantra. Maha Mantra. I say, not Prabhupada said, I say, Yo digo, no Prabhupada dice. this Mahamantra Este Maha Mantra is the mantra on steroids. es el mantra asteroide. Comprende? Right? You like that? That's mine. Es el mío. Now, the next word, Partha, La próxima palabra, Partha, son of Pritha. el hijo de Prita. Pritha is the name of the original name of Kunti. Prita es el nombre original de Kunti. So Kunti had 6 hijos. Entonces Kunti tiene 6 hijos. Hijos son? First, Karna, Primer hijo Karna, before her marriage. antes de casarse. So he could be called Partha. Entonces puede ser llamado Partha. Then Yudhishthir. Después Yudhishthir. If he's the son of Pritha, he can be called Partha. Si es hijo de... ¿Cómo? Si es hijo de Prita puede ser llamado Partha. Then Bhima. Después Bhima. He can also be addressed as Partha. Él también puede ser llamado Partha. Then Arjuna. Después Arjuna. And then the twins Nakula and Sahadev. Y después los gemelos Nakula y Sahadev. All of them are sons of Pritha. Todos ellos son hijos de Prita. All of them can be called Partha. Todos ellos pueden ser llamados Partha. But the next word tells us which Partha. Pero la próxima palabra nos dice cuál de todos los Partha. Dhanudhara, the carrier of the bow and arrow. Dhanurdhara significa el que carga la flecha y el arco. Arjuna had a very special bow. Arjuna tenía un arco muy especial.
It was called Gandiva. Se llamaba Gandiva. And he had so many special arrows. Y tenía flechas muy especiales. Arjuna was the best student of his guru. Arjuna era el mejor estudiante de su guru. His guru was Dronacharya. Su guru era Dronacharya. All the Pandavas, Todos los Pandavas, all the Kurus todos los Kurus were students of Dronacharya. eran estudiantes de Dronacharya. But Arjuna was discípulo primero uno. Pero Arjuna era el discípulo número 1. Dronacharya also had a son, Dronacharya también tenía un hijo, Ashvatthama. Ashwatthama. But Arjuna was better student than him. Pero Arjuna era mejor estudiante que él. Arjuna would practice more than anyone else. Arjuna practicaría más que nadie. He wanted to be the best. Él quería ser el mejor. He would even practice in the dark. Incluso él practicaría cuando estaba oscuro. One time he was eating Una vez él estaba comiendo and there were no lights. y no había luces, But he realized pero se dio cuenta that even though it was dark, que incluso cuando estaba oscuro, he knew how to eat él sabía cómo comer, because he was very practiced. porque tenía mucha práctica en eso. You've read this. ¿Han leído eso? You've heard this? ¿Han escuchado acerca de eso? Because you're shaking your head, so it looks like you know this. See? Ah, gracias. So he realized, I will practice bow and arrow and sword in the dark, so I'll be invincible. Entonces él dijo, voy a practicar tanto el arco y la flecha en oscuridad y voy a estar invencible. And later on, it proved to be a big help for him. Y luego esto resultó ser una gran ayuda para él. So, Arjuna was blessed by Dronacharya as his number one student. Entonces Arjuna tenía la bendición de su maestro Dronacharya como su estudiante número 1. So, as Prabhupada mentioned in the purport, Entonces, como Prabhupada mencionó en el significado, there was no possibility of the sons of Dhritarashtra being successful. no había posibilidad para los hijos de Dhritarashtra de ser exitosos. This final verse of Bhagavad-Gītā is spoken by Sanjay. Este verso final habla por Sanjaya. Sanjaya is Dhritarashtra's secretary. Sanjaya es el secretario de Dhritarashtra. Sanjaya was sent as a messenger just before the war. Sanjaya fue enviado como mensajero justo antes de la guerra. And when he went to the camp of the Pandavas, Y cuando llegó al campo de los Pándavas, he told them what was Dhritarashtra's and Duryodhana's order. dijo cuál era la orden de Dhritarashtra y Duryodhana. But Yudhishthir and his brothers and Krishna had a message for Sanjaya to deliver to Dhritarashtra. Pero Yudhishthir y sus hermanos y Krishna tenían un mensaje para que le diera a Dhritarashtra. So when Sanjaya returned to his master Dhritarashtra, Entonces cuando Sanjaya volvió donde su jefe Dhritarashtra, before he said what the Pandavas had told him to say, antes de que él le dijera lo que los Pándavas le habían dicho que dijera, Matir Mama, he gave his own opinion first. él dio su opinión primero. He told Dhritarashtra, Él le dijo a Dhritarashtra, you are not going to win. tú no vas a ganar. Sanjaya knew who was Krishna. Sanjaya sabía quién era Krishna. Sanjaya knew that Dhritarashtra and his sons were all bad.
Sanjaya sabía que Dhritarashtra y sus hijos eran todos malos. Sanjaya knew this word, niti. Sanjaya sabía esta palabra, niti. He knew that the Pandavas were moral. Sanjaya sabía que los Pandavas tenían moral. And Sanjaya told Dhritarashtra, your cause is immoral. Y Sanjaya le dijo a Dhritarashtra, tu causa es inmoral. He told them, don't fight this war, you're going to lose all your sons. Le dijo, no pelees esta guerra, tú vas a perder a todos tus hijos. Every one of his 100 sons, Sanjaya said, they will die in the battle. Cada uno de tus 100 hijos, le dijo, van a morir en la guerra. Then Sanjaya told them what Yudhishthira and Krishna had responded. Y luego de decir esto, Sanjaya le dijo lo que los Pándavas le habían respondido. Several times throughout life, Muchas veces durante la vida, Sanjaya tried to instruct Dhritarashtra what was the right way to be. Sanjaya intentó instruir a Dhritarashtra cómo era la correcta forma de ser. But Dhritarashtra was not only blind, Pero Dhritarashtra no solo era ciego, he was blind here. era ciego acá. Yes, corazón blind. You understand blind? Ciego. Tanto. Estúpido. Why? ¿Por qué? Attachment. Por el apego. When his first son was born, Cuando su primer hijo nació, Duryodhan, Duryodhan, there were many inauspicious signs. había muchos símbolos inauspiciosos. Fire Fuego, and wild beasts crying y bestias salvajes llorando, and the jackasses making sound. y yacas, Burro, burros, burros. hacían Yes. sonidos. There were many bad omens. Había muchos malos señales. Dhritarashtra's younger brother, El hermano menor de Dhritarashtra, Vidura, Vidura, told his brother, le dijo a su hermano, abandon this child ahora mismo. abandona a este niño ahora mismo. This first son of yours will be the destruction of your whole dynasty. Este niño va a ser la causa de la destrucción de toda tu dinastía. Vidura is actually Yamaraj. Vidura es en realidad Yamaraj. He can make no mistake. Él no hace ningún error. But Dhritarashtra did not follow his brother's advice. Pero Dhritarashtra no siguió el consejo de su hermano, He was attached. porque él estaba apegado. He couldn't let go. No podía dejar ir. I give you an example. Les daré un ejemplo. The gorilla in the jungle. El gorila en la jungla. They catch the gorilla. Él atrapa al gorila. They have a pot. Tiene un camino. And in the pot they put nuts. Y en el camino pone nueces. The gorilla puts his hand in the pot El gorila pone sus manos and en el grabs the nuts. camino y agarra las nueces. But once he grabs the nuts, Pero cuando agarra las nueces, he can't get his hand out of the pot. no puede sacar las manos del pote. If- If he wants to get out of the pot, Si quiere sacar las manos del pote, he has to let go of the nuts. tiene que dejar ir las nueces. We are all like that. Todos somos así. We are suffering in this world Estamos sufriendo en este mundo because we're attached to the nuts. porque estamos apegados a las nueces. Sense gratification.
La gratificación de los sentidos. Lust. La lujuria. You have to let go, Tienen que dejar ir. then you are free. Entonces son libres. So, if you want libertad, see, libertad? Si You quieren have- libertad, You have to let go of Maya. tienen que dejar ir a Maya. Otherwise, you hold on, De otra manera, si ustedes todavía lo agarran, Maya captures you. Maya los captura. So, Entonces, the second part of this verse, la segunda parte de este verso. Sanjaya is telling his master Dhritarashtra Sanjaya está diciéndole a su jefe Dhritarashtra what will happen now that Krishna is driving the chariot for Arjuna. qué está pasando ahora que Krishna está conduciendo la carroza de Arjuna. 4 things. 4 cosas. 4 cosas. 1. Opulencia. See? Krishna has 6 opulencias. Krishna tiene 6 opulencias. Beauty, Belleza, wealth, riqueza, fame, fama, power, poder, wisdom, conocimiento, detachment. renunciación. How is Krishna detached? ¿Cómo es Krishna renunciado? The night of the rasa dance, En la noche de la danza rasa, he was dancing with the most beautiful mujeres in all the universe. él estaba bailando con las mujeres más hermosas de todo el universo. And he left. Y él se fue. He even left Radharani, Él incluso dejó a Radharani, the most beautiful mujera of them all. la más hermosa mujer en el universo. He told her, Él le dijo, "You are tired? ¿estás cansada? Get on my back, I'll carry you." Súbete en mi espalda y te llevaré. As soon as she started to climb on his back, Tan pronto como ella comenzó a subirse en su espalda, he disappeared. él desapareció. Renunciation, Renunciación, detachment. desapego. Why? Porque Krishna is Atmaram. Krishna es Atmaram. He doesn't need anyone for satisfaction. No necesita a nadie para su satisfacción. He is self-satisfied. Él está autosatisfecho. And he's Aptakam. Y él es Aptakam. All his desires automatically fulfilled. Todos sus deseos están automáticamente satisfechos. If we have a desire, Si nosotros tenemos un deseo, we have to work. tenemos que trabajar. And after we work, Y después de que trabajamos, maybe we get what we want. Maybe. tal vez obtenemos lo que queremos, solo tal vez. Pero Krishna simply piensa, Él simplemente piensa, see, think, right? Piensa means he thinks it, there it is. That's God. es el Dios. Can you do that? ¿Pueden hacer eso? I can't do that. Yo no puedo hacer eso. But Krishna simply thinks it, it happens. Pero Krishna simplemente lo piensa y sucede. That es Dios. Eso es Dios. So Krishna has all opulencia Entonces Krishna tiene todas las opulencias, unlimitedly. ilimitadamente. We have poquito, pequeña opulencia. Nosotros tenemos poquita opulencia. Poquita pequeña. Krishna, demasiado opulencia. Now, next word, victory. Próxima palabra, victoria. One name of Krishna, Ajita. Un nombre de
Gita. never is conquered by anyone. Nunca es conquistado por nadie. He is always victorious. Siempre es victorioso. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, En el 10º canto del Srimad Bhagavatam, when Krishna is niño, 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 cuando Krishna es niño, 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 he is killing demons. él está matando demonios. For 125 years, he's simply killing demons. Por 125 años, él simplemente está matando demonios. That's all he's doing. Eso es todo lo que él está haciendo. A little bit he's dancing with gopis and other things, but mostly killing demons. A veces él baila un poco con las gopis y otras cosas, pero más que nada él está matando demonios. Krishna always victorious. Krishna siempre está victorioso. Demons, Los demonios, 0. 0. Always victorious. Siempre victorioso. Repite, ajita. Always victorious. Now, the next one, extraordinary power. La próxima palabra, poder extraordinario. When he was 7 años, Cuando él tenía 7 años, he lifted Govardhan Hill. él tomó la montaña de Govardhan And held it for 7 days y la sostuvo por 7 días on his pinky, en su dedo meñique, effortlessly. sin esfuerzo. Not that he's effortlessly. Sin esfuerzo. Extraordinary power. Poder extraordinario. Then the last word, La última palabra, morality. moralidad. Because he is the absolute truth. Porque él es la verdad absoluta. Because he is the supreme God. Porque él es el Dios supremo. He makes the rules. Él hace las reglas. He can break the rules. Él puede también romperlas. And nobody can do anything about it. Y nadie puede hacer nada al respecto. Too bad. Muy mal. You may not like it. Puede que no te guste. What are you going to do about it? ¿Qué vas a hacer al respecto? One time, Una vez, Prabhupada said, Prabhupada dijo, Krishna only married 16,108 wives. Krishna solo se casó con 64,000 esposas. Only. Solo. But you cannot criticize Pero tú no puedes criticarlo. because he's Ananta, Porque él es Ananta. unlimited. Ilimitado. So even he marries 16 trillion. Incluso si él se casara con 60 trillones. Poquito, poquito. It's nothing. He's unlimited. Él es ilimitado. Now, sometimes people say A veces la gente dice that Krishna was immoral que Krishna era inmoral. because he danced with the gopis who were already married. Porque él bailaba con las gopis que ya estaban casadas. So they say Krishna is immoral. Entonces dicen Krishna es inmoral. No es posible. 2 reasons. 2 razones. During the rasa dance, Durante la danza rasa, the husbands of the gopis los esposos de las gopis saw their wives right there sleeping with them in bed. las veían a sus esposas durmiendo ahí en la cama. The wives were there, Las esposas estaban ahí. but Krishna is in the heart of all women. Pero Krishna está en el corazón de todas las mujeres. Krishna danced with the gopis' spirit soul, spiritual forms. Krishna danza con la forma espiritual de las gopis. The gopis' bodies next to their husbands. El cuerpo de las gopis está al lado de sus esposos. The spiritual form of gopis danced with Krishna. La forma espiritual de las gopis bailan con Krishna.
And Krishna was sitting next to each gopi. Y Krishna estaba al lado de cada gopi. Krishna is in your heart? Yes? Krishna está en tu corazón. Claro? So if Krishna comes out of your heart and sits next to you, ¿tiene problema? Huh? If Krishna was to come out right now and sit next to you, problem? No. No falta de Krishna. Falta? Fault? Falta? So, the last words of Sanjaya. Entonces las últimas palabras de Sanjaya. He's speaking to his master. Está hablándole a su jefe. This is my opinion. Esa es mi opinión. But unfortunately, Dhritarashtra could never accept Sanjaya's opinion. Pero desafortunadamente Dhritarashtra nunca pudo aceptar la opinión de Sanjaya. Because Dhritarashtra wanted to be the king. Porque Dhritarashtra quería ser el rey. He knew that Yudhishthira should be the king. Él sabía que Yudhishthira tenía que ser el rey. He knew that his sons were wrong, Él sabía que su hijo estaba mal, but he could not give up being the king. pero él no podía renunciar a ser el rey. That is called attachment. Eso es llamado apego. And at the end of the war, Y al final de la guerra, after 18 days, después de 18 días, all of his sons todos sus hijos killed by Bhima. fueron matados por Bhima. Bhima promised, Bhima prometió, I will kill all of Dhritarashtra's sons. yo voy a matar todos los hijos de Dhritarashtra. Why? ¿Por qué? They insulted his wife, Ellos insultaron a su esposa, Draupadi, Draupadi. and Bhima vowed, Y Bhima hizo el voto. I am going to kill every one of the 100 sons of Dhritarashtra. Yo voy a matar a cada uno de los 100 hijos de Dhritarashtra. In 18 days, Y en 18 días, Bhima killed them. Bhima los mató. Final battle, Duryodhana. Finalmente mató a Duryodhana. With the club. Club. Con el mazo. Yes, mace. And Duryodhana fell down. And when Duryodhana was dying, Cuando Duryodhana estaba muriendo, Ashvatthama thought Ashwatthama pensó that he would do something that would make Duryodhana happy. que él iba a hacer algo que haría a Duryodhana feliz. He thought that he had cut off the heads of the 5 Pandavas. Él pensó que iba a cortar la cabeza de los 5 Pándavas. He put them in a sack. Lo puso en un Bag. en una bolsa. Sack. Sack. En un Saco. En un saco. Ah, sacco. And Duryodhana is lying on his back. Y Duryodhana está tirado en la de su espalda. So he can't turn. Entonces no se puede dar vuelta. So he brings the 5 heads. Entonces trae las 5 cabezas And he wants to feel the heads. y quiere sentir las cabezas. And without any effort, Y sin ningún esfuerzo, he crushes the 5 skulls. él crush the 5 skulls. Rompió los 5 cráneos. And Duryodhana cries out, Y Duryodhana rompió en llanto. this is not the 5 heads of the Pandavas. Estas no son las 5 cabezas de los Pándavas. This is the heads of their sons. Estas son las cabezas de sus hijos. You have done a horrible thing. Has hecho una cosa horrible. Those 5 sons were going to be the next generation of our family. Esas 5 cabezas eran las 5
las 5 próximas generaciones de nuestra familia. Ashvatthama thought he had done something good, Ashwatthama pensó que le había hecho algo bueno and Duryodhana died totally disappointed. y Duryodhana murió totalmente decepcionado. The birds and vultures were waiting. Las aves y los jotes estaban esperando. They were going to eat the dead body of Duryodhana. Iban a comerse el cuerpo muerto de Duryodhana. And so after crushing the 5 skulls, Luego de tocar los 5 cráneos, Duryodhana died. Duryodhana murió. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Muchas gracias allowing me to speak in your temple. Hey. Muchas gracias por permitirme hablar en su templo. A la noche viernes, Prabhupada night, En la noche de Prabhupada. uno más hablar. Por favor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.